I think Berlin has the freedom. It's coming here artists from everywhere, so yeah, you have the freedom to find yourself and to find your personality and to let go on with your creativity. I think there is not in Spain or in another place like here in Berlin. When I arrived to Berlin, I started to work with decollage, not collage. Decollage is parallel to pop art in the 60s, but in France, in Europe. The artists, they start to use advertisements and to destroy. For that is called decollage. I started to work with this, but for the people it was not so easy to understand. Also for me it takes a lot of time to make the composition and the equilibrium, so also I had some ideas more like illustratives on my head and I started to work like this. Since I arrived here, there is also working people from the Old Tacheles, now they call Kunstwerkstatt Marzahn. They work with aluminiums and sculptures, and yes, we work together. Also, like try to form a collective. Also, at the beginning in Marzahn, it was nobody here. I was one of the first Künstlerinnen to come,
but now there are coming more people. There is the Kunstfabrik also in Cosmonauten, Galerie de Cosmonauten. Yeah, more buildings that the artists are reusing. The prejudices are from the people from Berlin, I think, that they have this idea, this concept about Marsan, but at the end Marsan is super good connected with the city and the people are nice. I never had problems. So for me it's another part of Berlin without this kind of ideas or prejudice. The problem here in Marsan maybe is there are not so much cultural offer. There are not galleries or museums, theaters. Maybe this will change with the time. But of course, the center of Berlin, one of the centers like a Kreuzberg or the Friedrichshain is changing super fast. And of course, the movement, the people will come here, I think, in some years. This is the Berlin what I was looking for, because it's a bit industrial, it's not the common place for everybody, and when you come here you disconnect and you can concentrate on your work. Jen Krause ist eine junge Frau, die ihre Leidenschaft für die Fotografie zum Beruf gemacht und mit Einsatz und Können vielfältige Ideen umsetzt. Wir begleiten die Berliner Fotografen bei ihrem bisher größten Projekt und nähern uns so ihren Arbeitsmethoden an. Nur leider ist dort ein Strich durch die Rechnung gekommen und ich kann meinen Arm nicht mehr bewegen. Und so werde ich zur Fotografin, zum Model heute. Der Anlass war der Vella-Wettbewerb für meine Teilnahme und da ist der Fokus eben auf der Haarfarbe. Da haben wir eine genaue Vorgabe, ein Moodboard von Vella, das ist die aktuelle Herbst-Winter-Kollektion und wir haben uns dann einfach zusammengesetzt und geschaut, wie wir den Look selbst interpretieren können. Das heißt, wir haben eine Richtlinie von den Farben und wir haben uns dann eben hingesetzt und haben geschaut, wie könnten wir das Ganze umsetzen, auch von der Ja, auch einfach das kreativ weiterzuentwickeln, als die Vorgaben direkt zu übernehmen und sich halt da zu überlegen, okay, wie können wir es auf unseren Geschmack, auf unsere Einstellungen, also wie wollen wir das umsetzen nochmal. Genau. Und so hat man halt einfach gesucht bei Pinterest, was machen denn andere zum Thema Rosa jetzt oder zu Aprikot und was könnte man machen, um ein bisschen individueller und einzigartiger rüberzukommen. Man soll ja auch auffallen. Ja. Ja, weit aus, ne? Ich hole mal die Klammer. Warte, ganz kurz, ich hole mal die Klammer. Ja. Dann kann man das in dem Fall auch noch einnehmen. Genau, das kann man halt auch noch. Um den Hals oder? Genau. Ich halt auch nur so ein bisschen. Ja, ne? Sonst habe ich auch noch so einen anderen Billigblitz, sonst können wir noch mal dagegen blitzen auch noch. So ein bisschen. Und vom Bildausschnitt, dass ich auch die Tischkante so richtig mit drauf. Genau, du kannst es wirklich so weit machen. Wir können dann auch mal näher und so, also wir variieren einfach. Ne? Nur eine Sache machen wir auch nicht, aber so halt vom Licht ist halt sehr weich.
Wir haben jetzt bei WhatsApp einen Gruppe gemacht. Und da haben halt alle, die bei dem Shooting beteiligt sind, mit eingeladen. Und da wurden dann 1, 2 Moodboards geschickt. Und ja, die gucke ich mir gleich nochmal an, weil ich hatte nicht genug Zeit, die anzugucken. Aber ich weiß so etwa auf jeden Fall, was wir machen wollen. Weil irgendwie beobachtest du die Models und weißt eigentlich, wie es aussehen soll, aber wenn du es dann selber machen sollst. Da man nicht weiß, wie man auf Kameras wirkt, so wie das Model. Klar ist am Anfang der Gedanke, okay, du kannst es nicht selber fotografieren, weil das muss jemand anderes machen. Aber ich denke, das hat er sehr gut gemacht und mich gut vertreten. Oder ist Leni, ist die falsche. Falsche Model. Nur Testerin. Ja? Ich weiß nicht, wie weit er zurückgescrollt hat, gibt es halt so ein Bild im... Sieht auch ganz cool aus, ne? Ja, eins müssen wir noch finden, beziehungsweise machen. Und was meint ihr, seid ihr zufrieden? Ja, ich glaube, soweit haben wir das gefunden, was wir brauchen, oder? Nee, gefällt mir sehr gut, ist auch toll. Oder ich schwinge sie halt einfach wirklich selber. Ja. Ja, Das war auch aus dem Schwingen heraus. Das war aus dem ne? Schwingen heraus, ja. Ja, guck mal. My name is Joel Rogers. I moved to Berlin from a large northern town in England called Bradford, known for being quite an artistic town, so I decided Berlin might be a new option. Thought it had a lot in common with the town I'm from. However, I wouldn't consider myself to be an artist, but as long as I can remember, I've always enjoyed creating stuff with my hands. I work as a barista in a specialty coffee shop in Mitte. I usually get home with the last couple of hours of sunlight available, and I like to just get in, grab a couple of vitals, keeping light-footed, like my camera, my notebook, and just head out straight away.
heading down in the elevator. I'm already getting excited. I don't really know what I'm going to do when I'm leaving the door, but I have a good idea of which direction I want to take. My favourite place to head is my backyard. It's really close by. It's a beautiful garden. There's always people there. There's things going on like families working in the garden, keeping it looking nice, or Russian hobos drunk, laying on the gardens that have just been prepared for them. This is where I leave my footprint, really. It's peaceful, it's nice to work in, it suits me, I can put murals on the wall, and I have all the time I need because it's near my house. I don't mind when people paint over my work, you know, it's the circle of life. Everyone likes to leave a little bit of themselves behind. I always like to just keep my notebook with me. I think it's important to note everything down. It's just important to capture every moment and make it last forever, really. When I finish my work, I usually head up to the same roof and just watch the sunset over the city, take it slow, enjoy the last few moments of the evening.